Now we have come to this supremely pure, transcendental, holy place. This is Nanda Bhavan. Among the 12 forests of Brajmandal, the biggest forest is Brihadvan, big forest. Самый Mahavan. большой лес из всех 12 главных лесов Браджа называется Махаван, то есть огромный лес. And within Mahavan, that at midnight, Полночь, on the Astami, Тихий Аштами, on the dark fortnight of the month of Bhadra, то есть в убывающую луну, Mother Yashoda was here. мама Ишода перешла в родильную. Actually, for many years, Nanda and Yashoda, they lived together, but they had no children. Во время Нанда и Ишода прожили много лет в супружестве, но у них не было детей. Nanda Maharaj is the third of 5 sons of Parjanya. Нанда Махарадж был третий из 5 сыновей. The Upananda, then Abhinanda, then Nanda, then Sunanda and Nandana. These are the 5 sons in this order of Parjanya Maharaj. То есть 5 сыновей у царя Парджани было: Упананда, Абинанда, Нанда, Сунанда и Нандана. So the question comes, why is Nanda the Maharaj? Why is not the eldest son Upananda the king? Возникает вопрос, каким образом Нанда Махарадж стал Махараджем, унаследовал престол от папы. Вместо старшего брата обычно престол переходит, бразды правления переходит к старшему сыну. When Parjanya Maharaj wanted to retire from managing the village, Когда Парджани Махарадж уже достиг преклонного возраста и решил оставить административные дела, перестать быть правителем деревни, then the Brajvasis organized a big coronation ceremony, Raj Abhishek, that Upananda will become the king. то есть он, и тогда Браджаваси стали готовиться к коронации его старшего сына Упананды. So they made a beautiful stage, very nicely decorated. Vasis came there for that festival. Браджаваси все собрались на этот праздник. Even the Yadavas from Mathura, Vrishni dynasty and others, they came, and many sages. Даже родственники Вришни династии из Матуры приехали на праздник, мудрецы пришли. And just at the point when Upananda was to accept the throne, И уже готовили передать престол Упананде, Упананда уже был готов принять этот престол. he said to everyone, please listen to me. Он сказал: выслушайте меня, пожалуйста. Though there are many people here, but all their eyes are on my younger brother, Nanda. Несмотря на то, что тут стоит огромная аудитория людей, но все они смотрят, не отрывая взора, на моего брата. Because he has controlled everyone by his love and affection. Смотрите, как все присутствующие смотрят на моего. And Upamimbat is the Nanda. I always want to stay near to Nanda, and I want to follow Nanda. So Я всегда готов следовать за ним, поэтому я и зовусь Упаному брату. Нанди взял его за руку, подвел его к трону Gokul is the place where и короновал его. praying, only love rules. То есть это царство любви. Upananda, there were tears in the eyes of everyone. Все присутствующие растрогались, расплакались. And when he gave the Raj Tilak to Nanda Maharaj, then the demigods in the sky began to sing and shower flowers on him. И когда Упананда нанес тилаку на лоб Нанды Махараджа, все девы заликовали, стали бросать лепестки цветов с небес и петь. And in joy, all the Gokul Basis, they called out, Jai! Jai! Nanda Maharaj ki
Maharaj became the king of Braja, and Upananda, his elder brother, became his Pradhan Mantri, his prime minister, his advisor. После этого, то есть в этот день, тогда Нанда Махарадж был коронован правителем Браджа, а его брат стал его премьер-министром. Then Nanda Maharaj was ruling here for many years. Нанда Махарадж правил в Браджа много лет. And everyone was happy. Все его обожали, But все one были thing счастливы. was bothering them. Но всех мучила одна вещь. That Nanda Maharaj has no son. Одна мысль не давала покоя жителям Браджа, что не So, было who преемников. will be the next king? Все переживали, кто же станет следующим царем после Нанды. Nanda Maharaj became about 80 years old. Нанде Махараджу уже исполнилось 80. So not 80 of Kali Yuga, 80 in Dwarpa Yuga. Но не It's наших still, южных 80, а запоры южных so 80. not too old. Еще не такой пожилой. So, at that time, Nanda and Yashoda, they met together and they were discussing privately. Нанда и Шода стали разговаривать об этом. Nanda Maharaj said, do you know what the Brajbasis are doing? То есть Нанда Махарадж спросил, что ты знаешь, что происходит во Браджа, чем они заняты? Usually a person, they do yagyas, putrasti yagya to get a son. But the Brajbasis are doing the yagyas so that we will have a son. Обычно бездетные семьи нанимают брахманов и проводят путреские яги, чтобы заиметь сына. А ты знаешь, что эти браджабаси, они проводят за нас яги, чтобы у нас появился сын? Mother Yashoda said, yes, yes, Знаю, знаю, Нанда. I know. But it cannot be successful. Конечно, я знаю, но я не думаю, что они достигнут успеха этими яги. Because in my heart I see one very beautiful blackish baby. В своем сердце я вижу одного красивого младенца, он такого темного цвета. Nanda Maharaj said, yes, I also had a dream. Нанда Махарадж сказал, я тоже видел его во сне. I saw a very beautiful blackish baby with very long lotus eyes. Видел во сне такого темненького ребенка, у него были красивые, огромные глаза, подобные лепесткам лотоса. He was laughing and smiling and had drops of your breast milk on his mouth. Он смеялся, улыбался, и его рот был орошен молоком твоим, Йошода. He had kajal on his eyes and the dots on his hands and feet to protect from Burinaja. Были черные точки на руках, на ногах, которые защищали его от глаза, и каджал был, подводка под глазами. He is so beautiful, more beautiful than Lord Narayan. Такой красивый, прекрасней Господа Нараяны. It's impossible to have such a son by doing the karma kanda. Я понимаю, что невозможно обрести такого сына посредством кармаканды. Mother Yashoda also said, I also have the same feeling. Нанда, я тоже думаю, что это. Sometimes I am walking in the palace and I can feel someone pulling my sari from behind here. И знаешь, иногда я иду по дому и чувствую, кто-то дергает меня за юбку внизу. And I look, there's no one there. Я поворачиваюсь, никого нет. Sometimes I hear some tinkling ankle bells. Иногда я слышу легкий звон колокольчиков. Nanda Maharaj said, what shall we do? Нанда Махарадж сказала, что же нам делать тогда? Mother Yashoda is very intelligent. Что нам предпринять? Йошода очень мудрая, разумная. She said, we should for 1 year very strictly follow the Akadasi and Dwadasi Vrat. Давай мы будем целый год очень строго соблюдать и Кадаши, и Двадаши Врат. Actually, they were already following because they are Vaishnava. То есть они всегда следовали Кадаши, так как они вайшнавы. But they were following only to please Lord Narayan. Now they said we should do our Akadasi for this purpose of having a son. Они это делали всегда просто, как вайшнавы делают ради Господа. Но сейчас они решили это делать с этим, для исполнения этого желания обрести вот этого удивительного ребенка. So they began to follow Akadasi and Dwadasi Vrat for this particular То purpose. есть с этой целью сейчас они стали соблюдать Врат. One day in the evening time, one very beautiful old woman came walking here to Gokul. Однажды вечером в деревню вошла очень красивая женщина, такая уже в возрасте. She was wearing saffron cloth. На ней были шафрановые одежды. Her hair was white. У нее были такие белоснежные седые волосы. Though she was old, her face was shining from her austerities. Несмотря на She возраст, was a она была tapasvini. очень красивая, она сияла такой силой своих аскез, своих She was holding the hand of a little boy. За руку она And the Brajbasis saw her. Her influence was so powerful, they all bowed down.
У него была такая сильная энергетика, когда Браджапаси увидели ее, все тут же стали ей кланяться. They wondered, who is this great personality? Заинтригованные смотрели на нее, кто же эта великая женщина? And who is this handsome little boy who looks like a miniature version of Narad Muni? И кто этот красивый мальчик рядом с ней, который похож на миниатюрного Нарада Муни? So they asked, oh, who are you? Они спросили ее, кто вы? She said, my name is Purnamasi Devi. Она ответила, меня зовут Пурнамаси Деви. And from my tapasya austerities and study of the Vedas, I know past, present and future and Trikalagya. И я получила благословение, ясновидение, я знаю прошлое, настоящее, будущее благодаря тому, что я совершала множество аскез и изучала Веды. And this is my grandson, А этот мальчик, это мой внук. Madhuvanga. Мадхуван. When they heard, oh, she knows the past, present and future, they said, please tell us, will Nanda and Yashoda have a son? Как только Браджапаси узнали, что она знает будущее, они тут же стали расспрашивать, поведайте нам, пожалуйста, будет ли сын у Нанды и Йашоды? So then, Purnamasi Devi, she went in meditation. Пурнамаси Деви закрыла глаза. Then she opened her eyes and said, oh, Nanda and Yashoda will have a son who will give Ananda joy to the whole universe. Некоторое время она медитировала, затем она открыла глаза и торжественно провозгласила, что у Нанды и Йашоды будет сын, который будет радовать всю Вселенную. Then everyone was certain that the problem will be solved very soon. И все, Браджапаси выдохнули с облегчением, уверенные, что все будет хорошо теперь в деревне. So shortly afterwards, Yashoda Maya became pregnant. Вскоре мама Йашода забеременела. So actually, Yashoda, she is a sadhvi. Sadhvi, you know, that means female sadhu. Йашода садви, то есть это женского рода, садви. She has complete control over her senses. She has no agitation at all. То есть она, у нее полностью, она укротила все свои чувства и ум, она не испытывает никогда никаких желаний, никаких привязанностей. Now she became pregnant. She was feeling cravings. Но как только появился животик, ей стало хотеться кушать там всякого разного. I feel like I want to have a big lump of makan, butter with a tulsi leaf on it. Хотелось такую пригоршню масла съесть с листиком туласи на этом масле. So it was not her hunger, it was someone else's. Это не ее предпочтение было, это было предпочтение некого, кто находился в ее лоне. And then on the Astami of the month of Bhadra, in the dark fortnight, Mother Yashoda came here to the Prasuti Gar, the maternity room. И в Джанмаштами, тихий месяц Бадра, во время убывающей луны, мама Йашода переместилась сюда, в родильную комнату. So Nanda Maharaj is not coming, he's outside and Мужчина сюда не waiting in заходит. anxiety. Нанда Махарадж стоял там в окошком, ждал, волновался. And then at midnight, Полночь. just like the wind blows and moves a lotus flower, so the wind of Yoga Maya in the womb of Yashoda blew, and the lotus of Sri Krishna was born. Подобно тому, как лотос начинает колыхаться под дуновением ветра, подул ветер йога Майи, и Кришна, как лотос, под дуновением этого ветра легко проявился из лона мамы Йашоды. And then Yoga Maya Devi appeared. А вслед за ним проявилась йога Майя. And by the influence of Yoga Maya, everyone fell asleep. Yoga Maya. They did not know if it was a boy or a girl or one or two or anything. Everyone was sleeping. То есть двойняшки родились, но как только йога Майя проявилась, она тут же усыпила всех, и никто уже не помнил, кто родился, сколько детей, один мальчик, девочка, все заснули. At exactly the same time, in the Kamsa Karagar, in the prison of Kamsa where we were yesterday, then see Krishna, he was not born in a natural way, but he just Avirbhav, appeared in a four-armed form to Vasudeva and Devaki. Ровно в то же время в тюрьме Камсы, в той тюрьме, в которой мы вчера были, Кришна совершил авербав. Он не родился из лона Деваки, а проявился с 4 руками. That is the original Krishna is born here, and his Vaibhav Prakash, Vasudev Krishna, appeared there. То есть изначальный Кришна, он родился тут у Йашоды, а его Вайбхав Пракаш, Васудев Кришна, проявился там перед Деваки и Васудевом в тюрьме Камсы. He told Vasudeva Maharaj, take me to Gokul Он сказал Васудеву Махараджа, забери меня в Гокулу and exchange me with the child of Yashoda.
Унеси меня в Гакулу, оставь меня там и забери ребенка Ешоды. So then Vasudeva Maharaj, he carried Krishna from Mathura, he crossed the Jamuna and he came here to Gokul, and he put down the Vasudeva Krishna and Vasudeva Krishna entered into Yashodananda and Krishna. И тогда Васудев Махарадж понес маленького Васудева Кришну сюда, он перешел через воды Ямуны, принес его сюда, зашел до родителей и положил его рядом с Ешодой, и тут же этот Васудев Кришна слился с Ешодананданом Oh, Кришной. he only saw a girl was there, he did not see the original form. Он не видел никого, кроме девочки рядом с Ешодой, не видел Ешодананда. And he took that girl, Yogamaya, back to the prison cell of Kamsa Maharaj. И он послушно исполнил волю Васудева Кришны, забрал девочку и унес ее в тюрьму с собой. When Kamsa Maharaj came to kill the girl, and she jumped into the air. Когда Камсе доложили, что родился ребенок у Деваки, он прибежал и пытался убить эту девочку. Она всплыла вверх, крикнула ему: Kim Maya Hataya Manda Jataha Kalu Tavantakrit. Oh, what can you do to kill me? The person who will kill you has already been born elsewhere. Where? Here. Она ударила его ногой по голове и сказала: какой ты глупенький, ну что ты пытаешься убить меня? Как бессмысленно, потому что тот, кто убьет тебя, уже родился в другом месте. В каком другом месте? Она имела в виду вот тут. As soon as Yogamaya Devi said, Jataha Kalu Tavantakrit. Or the person who will kill you is born elsewhere. At that very moment, then everyone in Gokul suddenly woke up. Madhya Yashoda woke up, Nanda Maharaj, everyone woke up at that very И moment. как только Йога Майя в тюрьме Камсы сказала: тот, кто убьет тебя, уже родился в другом месте, в это мгновение все Браджабаси проснулись. Ешода проснулась, Нанда проснулся, прислуга проснулись. And Nanda Maharaj's sister, Sunanda, she came to Nanda Maharaj and gave him the news. Oh, you have a son! И Сунанда, сестра Нанда Махараджа, прибежала к нему и поздравила его. Говорит: поздравляю тебя, у тебя родился мальчик. Nanda Maharaj, oh, he was amazed. Нанда Махараджа заликовал. О! Nanda Stvatmaja Utpane Jatalado Mahamanaha Ahuya Vipran Veda Gyan Snata Suchi Alankritaha. Nanda Stvatmaja Utpane Jatalada. Nanda Maharaj became ecstatic. Он так обрадовался. He was thinking, now what do? I never had a son before. Так думал: никогда раньше сына у меня не было, что делать? Что мне делать сейчас? So just then Ahuya Veda Vipargyan, he called the Brahmanas. Он призвал брахманов. And the Brahmanas came there. Брахманы прибыли к дому They Нанды said, Badai, Badai. и говорили: бадай, бадай. And the Maharaj said, what do you mean Badai? Congratulations, what? Что, с чем вы меня поздравляете? С чем вы меня They поздравляете? said, oh, Nanda Maharaj, you cannot cheat us. Они сказали: вы нас не обманешь, Нанда Махарадж. We know you had a son, we already made this astrological chart. Мы брахманы, мы знаем все, мы уже составили гороскоп твоего сына, мы знаем, он у тебя родился. And they presented the horoscope to Nanda Maharaj and he put it on his head and then placed it in a worshipable place. Сказали: вот, пожалуйста, примите гороскоп вашего сына. И Нанда Махарадж приложил в голове гороскоп Кришны, его астрологическую карту, и спрятал в шкатулку. This is a Braja Niti, not teasing. Что в Браджи все любят делать? Дразнить друг друга. Nanda Maharaj was teasing, oh, what happened? Нанда Махарадж притворялся, что он ничего не знает. Почему вы меня поздравляете? Он дразнил Брахмана. You cannot cheat us, we know you have a son. Мы знаем, что у тебя уже родился сын, как ты нас обманешь. Nanda Maharaj said, what do I have to do now? Нанда Махарадж говорит: ну, посоветуйте, что мне теперь надо делать? Snataha Suchir Alankrita. First you have to go and take bath in the Jamuna. Сначала надо пойти принять омовение в Ямуне. So with the musicians and the Brahmanas and the Brijbasis singing, they marched off in a procession to the bank of Jamuna. Посреди ритуальное принятие омовения в Ямуне. И Нанда Махарадж собрал там оркестр целый и вместе с этой группой отправился омываться в Ямуне. And Nanda Maharaj is a very good swimmer, so he doesn't go down the steps of the ghats. He goes on the burj, on the
on the pier, on the high place. I'm from the high place. Нанда Бхаван это High настоящий diving. чемпион плавания, он очень хорошо плавает, поэтому он не стал медленно спускаться. По ступенькам он прямо занырнул туда, ската. And when he hit the water, then the water splashed up. It was like of doing the tarpana to all the pitris. All his forefathers were И satisfied. когда он занырнул глубоко в Ямуну, пошли всплески, это было как его подношением всем его предкам, всю свою династию почтил. And then he disappeared. No one saw. И исчез под воду, никто его больше не видел. Alas, alas, what happened to Nanda Bhavan? Все перепугались, сполошились. Где он? Что с ним случилось? So he's a very good swimmer. He was swimming underwater for a long Он нарочно плыл под водой time. And then he came up. и выплыл очень далеко уже. Hiyo! Вынырнул уже далеко там от того места, где занырнул, и стал махать всем на берегу. The Brahmana said, Maharaj, stop playing around. Come on, there's so many things you have to do today. Браманы сказали, сейчас не до игр, Махарадж, выходите срочно, вам столько предстоит сегодня ритуалов исполнить. So then, but Nanda Maharaj was in such bliss. Но Нанде Махараджу не хотелось выходить, он был настолько счастлив и безмятежен, что он So he swam back to the shore, играл как ребенок. and then you are not suchi until you put on tilak. И он выплыл, но Without tilak, no suchi. вы не считаете сучи чистым до тех пор, пока лоб не украшен So тилокой. then Nanda Maharaj put on tilak and he decorated himself in the most beautiful way. Он нанес тилоку на лоб и стал наряжаться, очень парадно в этот день. With a very colorful turban, Намотал себе потрясающий тюрбан, with a white peacock feather on one белое side, павлинье перо воткнул в него, with a flower made of jewels on the other side. свесил какие-то драгоценности, там подвески из самоцветов, формы He цветка. took a very colorful cloth and wrapped it around his waist, Взял красивую шелковую ткань, накал себе пушак вокруг талии, up his belly, затянул туда живот в and пушак, was holding up his belly, и теперь живот ушел уже в коты, то есть он выглядел стройным и темным. and took a golden rod in his hand Взял золотой посох в and руки, made his mustache very beautiful. закрутил усы вверх, And then he stood there like Vatsalya Ras personified. и стал как Nanda Bhavan ki! и стоял как олицетворение Ватсалья расы там. And then all the ceremonies took place for the birth of. И начал, то есть браманы стали проводить все ритуалы, празднуя рождение ребенка. And all the Brijbasis came here to have a very big celebration. Стали сбегаться гости отовсюду с праздника, чтобы отпраздновать. They all came to give blessings. Oh, may you live long. Все пришли, Gio. все пришли благословить новорожденного на долгую жизнь. Чё? Gio Shamala. Не плачь, Кана. Matro Kana, don't cry. Ua, ua. Не плачь, не плачь, уа-уа. Mataro Kana.
preparations for this baby. Надо для малыша приготовить всякого вкусненького. Kheer, jalebi, puri, and laddus. Kheer, jalebi, puri. We have to rock the cradle. Babies, we have to make him go to sleep. Надо раскачать колыбельку, чтобы малыш заснул. Rocking the cradle. Charamara, charamara. We have to bring some toys for him to play with. Игрушек надо принести ему подарок. Hatidio, А тебе? we'll give him a toy elephant. Дадим игрушечного слона ему. Goradia, we'll give him a toy horse. И лошадку. We can give him a new cot also. Новую колыбельку Goradia подарок. Balki. Nanda Bhavan. So see, Krishna has been born in Gokul. Кришна родился в Гокуле. So many pastimes took place here. Столько удивительных лил произошли тут. It was a year that Sri Krishna was stealing makan. Тут Кришна крал масло. Кроме Нанды Махараджа. It was just here, we'll go afterwards. There is the place where one day, when Krishna was only 6 years old, Putana came here. И тут неподалеку есть то место, когда Кришне было всего лишь 6 дней от роду, Путана So пришла just в рай. nearby is the temple of the Putana Badalila. Тут есть храм Путана Бхатлилы. One day, baby Krishna was looking in the sky and he saw the birds. Однажды маленький Кришна смотрел на небо и увидел птиц. He said, "Oh Maya, Мама, when I grow up, can I fly like когда я that?" подрасту, я тоже смогу летать, как они. He said, No, you are not a bird, you are a human. Нет, маленький, ты не сможешь летать, ты You человек, а cannot не fly, it's птица. impossible. Это невозможно для людей летать. Krishna was very disappointed. Кришна расстроился. But Yogamaya knows everything, so then Yogamaya brought Trinavarta, the whirlwind demon. Йога Майя уловила это желание Кришны полетать
И поэтому она призвала Триневарту, демона. And Trinavarta took Krishna up, flying everywhere in the sky. И этот вихрь Триневарта подхватил Кришну и понес его в небо, и Кришна полетал And хорошо. when Krishna was satisfied with his flying, then he embraced Trinavarta, and Trinavarta could not digest his affection. He crashed. И он, налетавший вдоволь, Кришна захотел опуститься обратно на землю, и он крепко обнял Триневарту, тот не выдержал таких крепких объятий и свалился. Krishna is very, very kind. Кришна очень-очень добрый. Very kind. Even though Sri Vesad Putanapi Sakulamitam, the Putana, only she disguised herself as a mother. Какой же добрый Кришна. Путана всего лишь притворилась But she came to kill Krishna. Браджагови, матерью. Она пришла с намерением убить Кришну. She Sadveshadi Putanapi Sakulam Twaneva Deva Pita. She disguised herself as a Brijbasi. But because she reminded Krishna of Mother Yashoda, he was so happy, so he liberated her and sent her to Golok. Но так как своим внешним видом Путана напомнила Кришне о маме Шоде, Кришна дал Путане особую прему и отправил ее на голову. She put poison on her breasts. Она обмазала грудь ядом. But when Sri Krishna's lips touched the breast of Putana, it became Amrita nectar. Но Кришна, прикоснувшись к этому яду, превратил его в амриту. She could feel that her life airs were leaving her. She was in great pain. Она чувствовала боль, она чувствовала, что жизненная сила покидает ее. Samuncha munchalanam prabhasini. Putana said, Muncha munchalam. Oh, enough, enough. Leave me, leave me. Она кричала: Мунча, Мунча, хватит, оставь меня, оставь. But it's not possible. Но как он может ее оставить? Because Krishna said, Yadgatvana nivatante taddama paramambama. If anyone comes to me, they never return. Кришна не оставляет тех, кто пришел к нему. Он сам сказал: придете ко мне и уже не вернетесь. If someone comes to me, I never leave them. Он никогда не расстается с теми, кто приходит к нему. So Krishna is very merciful and gave a position like a nursemaid, a nanny in Golok. То есть на Галоке, в том духовном измерении Галоки, он дал ей возможность быть его нянечкой вечной. Here, Mother Yashoda bound Krishna to the grinding mortar. Тут в Гакуле мама Ишода привязала Кришну к ступе. And so many other beautiful pastimes have taken И place. сколько вот этих младенческих лил тут прошли. One thing you should know is, sometimes people say that Krishna is born in Mathura. Иногда люди говорят, что Кришна родился в Мадхуре, And then he came here and he's adopted by Nanda and а Yashoda. потом его Excuse me. переместили сюда и его приютили. Нанда и Ишода стали его приемными родителями. But no Brijbasi can say such a thing. Ни один Браджабаси такой абсурд не скажет. Only the Mathura Basis they can say that. Только жители Мадхуры такое могут But the говорить. Brijbasi will never think that Krishna is the son of Vasudeva and Devaki. They know that Sri Krishna is the son of Yashoda and Nanda. Ни один Браджабаси никогда не поверит в такую чушь, что Кришна это сын Васудева и Девы. Они знают, что Кришна это сын Нанды и Ишоды. They know because they saw Nabi Chedan Samskar. Они That видели. means the cutting of the umbilical cord ceremony. If Krishna had appeared there, how could they do the Nabi Chedan Sanskar? Как проводили обрезание пуповины, ритуал, всю эту самскару видели женщины. Yes. So, and everywhere in Shastra it is written, sometimes in a covered way, that Sri Krishna is the son of Nanda and Yashoda. И повсюду в шастре есть вот этот проман, иногда в скрытой форме того, что Кришна это сын Нанды и Ишоды. Sometimes we used to come here with my Gurudev, and the priest used to make an announcement. Oh, Krishna was born in Mathura and then he came here. Иногда мы приходили сюда с нашим Шрилой Гурудевом, и тогда местный жрец, он выступал и говорил: Кришна родился в Мадхуре, и потом его принесли сюда. Then my Gurudev, he was very bold, without any fear, he said, oh, are you a resident of Gokul or are you a resident of Mathura? I think you must be from Mathura. И это не было Гурудева, он прямолинейно, громко пресекал, такой был: простите, пожалуйста, вы что, родом из Мадхуры? Я думал, вы Браджабаси, что вы такое говорите? Because Shukadeva Goswami is a great authority. He said, Nandas Tatmaja Utpane, Nandas Atmaja.
That means Atmaja means born from Nanda and Yashoda. He's their own son. Шукадев Госвами, он главный авторитет того, что происходило в Кришна-лилахе. Он говорит, что это сын Нанды и Шоды Кришна. Oh, Gagacharya. He came from Mathura. Gagacharya is actually Mathurabasi, and he came here and said to Nanda Maharaj, Tasman Nandatmajo Yamte Narayana Sumo Gunai. Nandatmaja. Krishna is the son of Nanda Maharaj. Гарга Муни, известный астролог Брахман из Матуры, который сам родом из Матуры, он приехал сюда, и он огласил, что у тебя родился сын. Nanda. И у этого сына будут качества, как у Господа Нараяны. When Shukadev Goswami described Mother Yashoda binding Krishna with a rope, Shukadev Goswami said, Nayam Sukapo Bhagavan Dehinam Gopika Suta Jnaninam Chakkabhutanam Yatha Bhakti Matamiha. Oh, any person who has the bodily conception of life, or even the Jnanis, who are mukta, liberated, or even the Supreme Lord's own expansions like Lakshmi Devi and Lord Narayan, none of them can tie Gopika Suta, the son of a Gopi, the son of Yashoda, like Mother Yashoda has tied him by the rope of her love. Yes, Shukadev Goswami in ecstasy. Шукадева Госвами в экстазе, описывая вот эту лилу, когда мама Йашода связала, Кришна сказал, никто, погрязший в мирской концепции существования, Дихатма Будхи, и никто, получивший освобождение, и никто, даже кто, не сама Лакшми Деви, никто приближенный к Господу не смог бы связать Кришну никогда, так, как это сделала мама Йашода. Then why is sometimes Krishna called Devaki Sutta? Почему Кришну иногда называют Деваки Сutta или Деваки Нандан? Gopis themselves said, Vrindavanam Sakhi Bhavo Vitanoti Kirtam Yad Devaki Sutta Padambuja Labda Lakshmi Govinda Venamana Matta Mayora Nityam Prakshadri Sanva Bharatanya Samasta Sattvam. Oh, this Vrindavan is glorious because it's touched with the footprints, decorated with the footprints of Devaki Nandan, the son of Devaki. Сами Гопи говорят, это братья удачливые, потому что она украшена следами Девакинанда. Even in the Rasa Leela, Shukadev Goswami, he said, Tatrati Sushubhe Tavir Bhagavan Devaki Sutta. Даже описывая Раса-лилу, сам Шукадев Госвами называет Кришну Деваки Сута. So what is the answer? It is said in the Padma Purana, Dve namne Nanda Bharyaya Yashoda Devaki Ticha. Mother Yashoda has two names. One name is Yashoda and her other name is Devaki. So when it is said that Devaki Sutta, Devaki Nandan of Krishna in Braja, it means Yashoda Nandan. Падма Пурана приоткрывает эту мистерию. Там сказано, что у Яшоды есть второе имя, прозвище, у нее двойное имя, Яшода и Деваки. Поэтому, когда Кришну называют Деваки Судой, Деваки Нандан, это подразумевает сын мамы Яшоды. Oh, Lord Brahma is a Brahmanic Vyakti, is a supreme authority. Господь Брахма — это великий авторитет для нас, Брахманик Вьякти. When he prayed to Sri Krishna, he said, No midyate bravapase tadadambaraya gunjava tangsa paripichala sanmukaya vanyastra jekavala vetra vishana venu lakshmashriye mridupate pashupango jaya. Pashupango jaya. Oh, this Krishna is standing before me decorated with gunjuberry earrings, with a flute and carrying some rice and yogurt in his left hand, and he has very beautiful feet. He's Pashupangoja. He's born from a cow herd, Nanda Maharaj. В своих молитвах Господь Брахма, который стоял и смотрел на Кришну, он сказал, что этот милый Кришна стоит передо мной, у него сережки из гунджа, ягод, у него в руках флейта, и в левой руке он держит немножко йогурта, смешанного с рисом, он Пашупангаджа, он сын пастуха, то есть рожденный у пастухов. Can anyone be a greater authority than Lord Brahma? Кто-то более авторитетный имеется, кроме нашего Ади-гуру, Господа Брахмы, основателя нашей сампрадаи? Yes, the gopis. Гопи. The gopis are Vrindavan, highest authority. Это главный авторитет Вриндавана и всех миров. So when gopis they're crying in separation from Krishna, they said, Jayati Teyoti Kam Chandana Praja
This is the Vatsalya rest here. Сюда не надо, тут Мадурию распускать, Don't get carried away. Валя Лилы проходят. И So Braj Gopi said, Jayati Tedikam Janmana Braja. Oh, ever since Sri Krishna was born in Braja, then, oh, the whole Vrindavan has become so beautiful. Гопи говорит, с тех пор, как Кришна родился во Брадже, Брадж стал таким красивым. So you should know that Sri Krishna is the son of Nanda and Yashoda. Поэтому знаете, стопроцентная уверенность, что Кришна это сын Нанды Махараджа и Ешоды Майи. Jayati Janani Vaso Devaki Janmavad. Devaki Janmavad means this is only Vad philosophy. Это всего лишь This is only a слухи. theory. Всего лишь слухи, что он сын Деваки. There are so many theories. Mayavad, Advaitavad, Devaki Janmavad also. Есть многочисленных теорий, But they're all wrong. которые неверны. So if you want to be a Brijvasi and reside in Braj, you should take this idea out of your heart. You can know that Sri Krishna only appeared here in this room. То есть, если вы хотите стать Браджаваси, у вас должен быть Браджаваси Абхиман. То есть, вы должны знать, что Кришна родился тут, в этой родительной комнате. And at the same time, his Vaibhav Prakash, his opulent manifestation, appeared to Devaki and Vasudev there in Mathura. А его Айшвария, Вайбхав Пракаш, в форме Васудева Кришны, проявился там, совершил Авирбхав в Камсе, предстал перед Васудевом и Деваки. Siddhanta ठीक है? ठीक है. सब कुछ समझ में आया? Yes. Yeah. So you can give pranam and pranami here. Поклонитесь родительной комнате, And from оставьте the пранами. Prasutika, from the maternity ward, now we'll go into the palace with so many pillars where baby Krishna was running here and there to escape from his mother. Из родителей мы сейчас перейдем в дом Нанды Махараджа, там где расположены 84 колонны. Krishna Kanhaiya Lal ki jai, ki jai, Nanda Bhavan ki jai, Jai Jai Sri Ram.